Buena gente, hoy vamos a terminar con la última continuación de Trazacaminos de Honkai Star Rail y cerraríamos un ciclo de continuación de Trazacaminos hasta el próximo update de Colony Penal. Hoy vamos a continuar con la estación de pasar de Erta, que teníamos que hacer la de Doctor Ratio y veníamos de enojarnos bastantemente fuerte con Ruan Mei. Así que vamos a continuar y también hoy es el último día del banner de Black Swan, así que vamos a tirar 3 deseos, estamos re pobres. Pero bueno, y ninguno de los permanentes. Pero bueno, vamos a tirar 3 de los de Black Swan a ver si sale algo. A ver si hacemos milla 6. No. Segundo. Ah, bueno, yo también soy un pelotudo. Segundo. Si me preguntan, no voy a tirar por Sparkle. Nada. Y a ver, prueba de personaje, no, prueba. Era esto, ver detalles. Así terminamos un ciclo. Mientras esperamos el update de Colony Penal. 5 6, 7, 8. Creo que el que viene podría ser épico. Vamos a dejar la animación. Y si no sale, bueno, el próximo será oficialmente épico. No. Nada, señores. Ok. Bueno, épico. ¿Será milla de 6? Así terminamos el ciclo. No, Gina y Fen. Y a ella sí la desnudé. No soy milla de 6, pero al menos soy Gina Fen es 6. Tercer personaje que la desnudo. Living? That's all a big hustle and bustle. But life's all about savoring the moment. Bueno, algunos están diciendo que Gina Fen es buena. O sea, podría probarlo. Lamentablemente la usaría poco porque, bueno, ahora tengo Himeko E2. Himeko E2. Increíble. Pero bueno, vamos a empezar con la misión del Doctor Ratio. Pero primero quiero ver esto. ¿Cómo andan todos últimamente? ¿Ya aprendieron a convivir en paz? Lo dejé en la estación espacial. Le he hecho a tarta de queso fundido que aprenda a ser humilde y a pasta cenicienta que tenga una visión más positiva de la vida. Sabía que todavía te importaban. Gracias, Estel. No fue nada. ¿Cuándo te olvidaré? En el futuro. Espero vivir nuevas historias contigo. Está bien, es una promesa. La investigación continuará en el futuro. Ah, sobre la cabeza de Escaloya, ¿es amigo tuyo? ¿Quién? La cabeza de Escaloya, está hablando de Doctor Ratio, ¿no? Y... creo que este no. Este de otro evento. Así que... y... podríamos hacer esta para completar... todavía no tenía continuación de ciclo, pero... podríamos en un futuro hacer esta, la de la búsqueda de mascotas exóticas. Así que vamos a empezar con la de Doctor Ratio, que dice: cuéntale hasta sobre la partida de Ruan Mei. Vamos allá. Vamos, que hoy termina el banner de Black Swan. Y voy a... no sé si esquipear Sparkle o ir por Acheron directamente. O ir por Sparkle y... ver qué me da. Uy, traba. Bueno, vamos a arrancar. No está aquí, ya está. Se lo comentaré a Erta. Ahora sí un mensaje. Bienvenida. Es un honor tenerte aquí. Posición en el grupo -1. Posición en el grupo -1. El ID me suena familiar. A propósito, tu ID de Rich Sabeloto me resulta familiar. Es pariente de Ricardo Sabeloto. Así que conoces el nombre que usaba antes de volver a estar en línea. Parece que tiene bastante experiencia navegando. Está bien, está bien. Volvemos al tema. ¿Qué haces con este asunto? Cuentas. Hay que rendir cuentas. ¿Qué cuentas? ¿No sabes? ¿What? Harrider Newsflash. Good evening, Madam Herta fans. This is an urgent broadcast. The great Madam Herta, member 83 of the Genius Society, has been targeted in an attack at the space station. Her current whereabouts are unknown, with no group having stepped forward to claim responsibility. Many Heritors are upset at the ineptitude of upper management, having issued strong protest and condemnation. Debe ser por la desaparición de una de las muñecas.
Mira esto, nos están pisoteando, están insultando a la señorita Berta. Aunque es cierto, la gestión de la estación espacial es bastante mala, sin contar a la Legión. ¿Cómo puede la señorita Berta recibir un ataque a su propio territorio? ¿Qué está pasando? Ay, lo que más oye es que la gente de posiciones altas que no hace nada. Pero tras la crisis de la Legión, la estación espacial de hecho es un buen trabajo de realización y reconstrucción. Es cierto. Esos son dos problemas diferentes. ¿No tienen suficiente ya? Es cierto. Tú también lo crees interesante. Hablemos por privado de eso en chat primero. No es necesario. Lo más importante es no la seguridad de Berta. No tenemos que meternos en asuntos de los demás. Eso no es trabajo de Asta. Nuestro trabajo consiste en supervisar la calidad de los resultados. Ellos tienen que encargarse de cómo hacerlo. Tu forma de pensar es extraña, pero lo dices en serio. Tienes muchísima razón, Rick, sobre todo. Has dicho exactamente lo que pienso. Amigos, ¿cuál es nuestro objetivo? Deshacernos de los parásitos. Sí, los perros. Ah, no, mentira. Muy bien, aprobado. Ve a la oficina de Berta a ver qué sucede. Berta fue atacada. En cualquier caso, iré a su oficina a ver qué pasa. Creo que no habló en ese momento por dentro, Estela. Hola, me llamo Jaira No, la guía de departamento de geopolítica que decía Berta. ¿Por qué viniste aquí? Vine a coger una cinta de video para la señorita algún coble del departamento de geopolítica de la galaxia. No nos adelantamos por las ramas. Aún estoy esperando la aprobación de Esther sobre los permisos de préstamo de cintas de video. Si desea puede venir a cualquier momento a la guía de departamento de geopolítica por preguntas. La fría y correcta guía de departamento de geopolítica de la galaxia sonríe como siempre. Había unos números en su cuello. 1, 5, 8. Anda sola. Me ganó un logro, Completa la misión, la paradoja de la guía y se... Ah, eso es la misión de aventura que hice fuera de cámara. Para coger esos jades. ¡Mira! Me hizo cagar. Oye, a ver si la reconcha de tu madre deja de hacer este juego RPG un terror psicológico. Bueno, continuamos. Pero con el trailer de Sparkle, más psicológico lo hace. Mr. Swolem, this was a premeditated attack. Conclusion: their target was the space station, but their strategies are still unknown to us. ¿Qué hace este? That's right. Which is precisely why we need her. Ahí está, Doctor Ratio. The last to lay eyes on Herta's puppet before the attack was her. And you are? This is Dr. Ratio of the Intelligentsia Guild, a delegate from the IPC. She's only just woken up, dazed. She may need a few pointers. Ah, we crossed paths again. Do you remember me? Of course. Why would you? Memory is such a fickle thing, after all. Sí, te recuerdo, solo que me ayudaste con ese jefe de mierda. Gracias a la mierda de Ruan May que no tiene emociones. Me hizo resufrir Ruan May. Gracias, Doctor Ratio. Miss Trailblazer. Y te tengo you uno must por have accidente. many questions. Please be patient. Aster will explain it all to you. You probably know the gist of things already. A few system hours ago, one of Madame Herta's puppets was attacked by an unknown perpetrator. We don't know the location of the puppet, and we can't pinpoint its signal. ¿Dónde está Berta? No sabemos. She's away on a visit. This issue didn't seem to trouble her much. She received an invitation from the IPC before the attack occurred. Ah, the technology department. Charming little place, isn't it? Madame Yabuli does possess some semblance of competence, but her subordinates? Oof. Oh, they're a riot. Brimming with enthusiasm, yet utterly devoid of intellect. It's as if evolution halted prematurely for them. They want to start some new collaborations with Herta, and have graciously extended an invite for me to play the role of science consultant. It's delightfully amusing. I can't wait to witness firsthand how these geniuses from the so-called Super Smart Club
squander the IPC's vast resources. However, this attack was timed a little too well. I can't help but wonder if someone leaked this information, and the attackers seized the opportunity. Herta's aloof response to these juvenile provocations? Almost as intriguing. What a delightful little puzzle. I've long heard that you're one of the best researchers in the guild, Dr. Ratio. We are honored to have your assistance. Save your flattery. Time is hardly a luxury we can squander. To debate the merits of mere mortals in the company of an actual genius? Quite the paradox, if you ask me. Excuse me, you. Tell me, what were you doing the last time you saw that puppet? Probablemente haciendo encargo para Arta. Don't play the fool. Think. I think I was... Hace algunas sobre el sistema. Oh, right. I need your help with something else. That curio's gone missing, and I can't just forget about it. Go find it for me when you have the time. I'm sure you can manage that, can't you? Let me describe it again in case you forgot. It's alive, but it doesn't have a body. Send me a signal when you see traces of it. Un... I thought she mentioned something important, but I can't remember. If only there were some hints, then maybe... Anyway, keep up the good work. I need to go out for a bit. Go ask Asta if you want someone to help you. My memory is kind of hazy. What did I do after that? I think Herta mentioned Asta. That's right. I think I visited Asta. This is what I recall before I met Herta, but I can't remember some of the details. Let me try to remember the conversation with Asta. Bueno, tendré que ir adentro sí o sí. This is what I... Entre el recuerdo. A curio that's alive but doesn't have a body. Sorry, but nothing comes to mind. Maybe the researchers at the departments of ecology or insight may have an idea? Hinkle and are around here somewhere. I'd suggest you ask them about it. Otro más. Asta seems to have mentioned two names. Two researchers from the departments of ecology and insight. Bueno, tengo que buscar a Hinkel y a... I can't recall the other person, but one of them was Hinkle. I remember her. No, vamos a buscar a Hinkel. Me gusta el filtro, Hinkel. Those despicable villains are distorting the truth online. Ugh. If I discover who's behind this, they're gonna wish they'd never crossed me. A curio that's alive but doesn't have a body? Isn't that just a jinx? Oh, nowadays people call them wubbaboos? Bababui. Well, I might be the Department of Ecology head, but I'm not the most knowledgeable person when it comes to curios. Adler would be of more help, but he's been investigating some paranormal phenomenon. I haven't seen him all day. I must say, it's a little embarrassing for the space station to be in such disarray while guests are visiting. We've been through a huge crisis and are still recovering. But there are some who are trying to exploit the chaos to agitate the workforce. People are growing more and more distrustful of the management here. It's probably turned into a big headache for Asta, too. Never mind, I shouldn't be telling you this. It's something that we researchers need to resolve ourselves. Pretend I didn't say anything. Okay. Adler. Right. Then I ran into Arlen. Adler was with him. Exploración de recuerdos. Explora tus recuerdos y obtén piezas importantes de formar lagunas mentales conversando con otros personajes. Reúne suficiente laguna mental para limpiar tu nombre.
Durante la clasificación de recuerdos, los fragmentos borrosos de información que recuerdos serán grabados y actualizados al instante para ayudar a construir todos los hechos. Oh, joder, que se va. It was at... Ahorita me ha pedido que busque cierto objeto raro perdido porque tiene unas características muy abstractas. Parece que voy a necesitar la ayuda de Asta. Encontré a Asta, pero tampoco parece saber mucho al respecto. Por suerte, Hinkel, el departamento de ecología y el departamento de cognición se encuentra cerca. Esto pues es una pista. A Hinkel le preocupa la crisis de confianza que hay en la estación. Hasta de estar bajo mucha presión, después de hablar brevemente, me dijo que cree que lo que esta está buscando es un bobobui. Esto podrá no ser correcto. Al final, Hinkel me recomendó buscar a Adler. Dice que es la persona que más sabe de esos objetos raros en el departamento de ecología. Adler was with Arlen. They were involved in some sort of incident. Entramos. Vamos a entrar a un dominio, dentro de otro dominio, dentro de otro dominio, dentro de otro dominio. He went to the scene alone with Peppy? How could you let him? Calm down, Brother Arlen. I know you're upset. ¿Qué andan? We're walking the dog. We're having a walk. ¿Pueden ponerse de acuerdo? Like I said, we're walking the dog. So I'm the dog? They seem to be hiding something. Is there something you need? Oh, really? What a coincidence. We're looking for him, too. That kid sure is brave, running straight to the scene on his own. No se puede que estaban pasando el perro. Yes, well, Peppy isn't here, you see. Brother Arlen, I can't keep this up anymore. Can you leave the talking to me next time? ¿Hay un problema? Let's walk and talk. Why are you looking for Adler? A lost curio. I see. He'll be able to help. ¿Puedo hacer TP? No, estoy obligado a ir ahí. Careful. The fragmentum in this area is very unstable. As I thought, he's in trouble. Let's go. Ok, vamos a cagar las piñas. ¿Hola? Ah, se fue el filtro. Ill fate descends. Let's go. Rules are made to be broken. ¿Qué me está trabando ahora? You chose the wrong end. Perhaps humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. What do you... Ill tidings manifest. Ay, casi. Receive divinity. Much obliged. I'll see you off. Eternal stead. Dead return! You won't get away. Ill fate descends. Beneath the waters lies an endless abyss. Let's make it quick. I have something for you. Destiny is an ill tidings manifest. Casi. Nothing major. Let's go. Time for an overhaul. Miércoles. You chose. What? Ill fate descends. Sí, ahí está. ¿Listo? Peppy, are you okay? ¿De verdad quiere que me... ¿De verdad eres quien más entiende este raro? That's me. What's up? She wants to ask you something about curios. I'll leave you to it. Adler, Peppy's in your hands now. Oh, about that investigation I asked for. Don't worry. I think I figured something out. Catch you later. De camino a ver a Adler me encontré con Arlan. Parecía que también lo estaba buscando, así que decidí con él. So, which curio do you want to know about?
Uno que no tiene cuerpo pero está vivo. That's all you got? Too abstract. Eso fue todo lo que me dijo Berta. Well, there's beauty in the abstract, I guess. Have you asked the Department of Ecology head? Me dijo que puede ser un bababui. She's not wrong. But that doesn't feel entirely right either. Escuché que hay algo así en el... Huh? What did I say? Now that you mention it, I have a wild hypothesis. But it needs verifying. Let's call it a day. Wait for me. I'll be in touch. Adler seems to have gotten a lead, but what was the information I forgot? And from whom? Debido a que algunos recuerdos son borrosos, alguna parte de la conversación serán al explorar los recuerdos. Puede recuperar recuerdos borrosos usando lagunas mentales. Let's go over it from the start. I may have overlooked something. Oh, right. Asta mentioned another name. Salvamos a Adler cuando lo atacaron. Le conté sobre mis intenciones y pareció que mis palabras le esperaron. Creo que comprendí algo a partir de las palabras de alguien que Asta mencionó antes. My memories of Arlen and Adler are hazy. I need to remember the other person Asta mentioned. A curio that's alive but doesn't have a body. Sorry. Quizá una laguna mental me ayudara a buscar recuerdos borrosos. Laguna mental, crisis de confianza. Recuerda más recuerdos. How's it going? Did you find the information you're at? No tengo ninguno. I see. Is that what Hinkle and think? At least that counts as a lead. See? My researchers are pretty outstanding. Anxious, me? Is it that obvious? Oh. After the Legion's invasion, the space station has been under constant scrutiny. Physical damage can be easily repaired, but it takes a long time to heal the wounds in people's hearts. Some researchers have been questioning the management and security of the space station ever since the invasion. Things had settled down a bit with the reconstruction efforts, but the researchers' disappearances have rattled them again. Yes. 4 researchers have inexplicably disappeared in a matter of days. No exit logs, no traces. Vanished. People were just starting to regain their footing after the catastrophe. I didn't want panic to spread, so I suppressed the reports and told the security department to investigate in secret. However, as you can see, it's hard to keep secrets in a sardine can like this. Rebuilding trust is harder than establishing it in the first place. I'm concerned someone's pulling strings to sway public opinion. Anyway, the most important thing is to get to the bottom of the disappearances. That's okay, but thank you for the offer. Aren't you helping Madame Herta with something already? Oh, by the way, I heard about the thing mentioned, and I'll look into it too. I'll find a way to solve the problem for the space station. So I did consult someone else other than Hinkle. The only thing I remember is that they're from the Department of Insight. Departamento de Cognición. The other person should be from the Department of Insight. I need to remember who it is. Arlen está investigando algo en secreto, así que después de hablarle intenté llegar al fondo del asunto, pero parecía que estaba ocultando algo. Deduzco que debe guardar relación con las desapariciones de los investigadores que hasta ha mencionado. The other person should be from the Department of Insight. Identifying that person is crucial. It could be the key to making sense of everything. Emily. Hey, what brings you here, Rich? It's been so long. I'm not that wonderful. I'm just okay. It's all taken care of. As long as the money's there, it's all good. Here's the account you asked for. It's legit and secure, allowing you to connect straight to the intranet. Sure. Can I help you with something? Oh, you flatter me.
I'm just a peddler doing a little business on the side. Small scale. Best left under the table. But if you ever make it big in the guild, don't forget your humble friend, okay? Again? How many times has it been? You're really pushing my buttons. Here too. My memories are just a jumbled mess of words. Did my memory piece together irrelevant information? Reposición un poco confuso. Now I remember. The other person is Emily. She was at the base zone. What did Emily say? Molestias de Asta. Recuerda la conversación con Emily. I say, what a wonderfully intelligent-looking young lady. I'm not that wonderful. I'm just okay. No need to be modest. At my age, you get a feel for intelligence. Though I confess I did hear someone say you were the shining star of the Department of Insight. Sure. Can I help you with something? See this material here? People are so inconsiderate. How's someone like me supposed to make out the small print? I'm not getting any younger, and my eyesight is failing. Do you think you can... Again? How many times has it been? You're really pushing my buttons. Oh, another smart-looking youngster. Wonderful. It's about time we had some new recruits. Huh. Asta told you to find me? A curio that doesn't have a body but is alive. Isn't the Department of Ecology full of curio experts? That's got nothing to do with the Department of Insight. However, I've heard of such a species. A colleague who came back from a business trip said that the Cianjo Alliance has life forms like that. Don't get me wrong, I was merely relaying information. I didn't mean I'd help you. The atmosphere on the space station has been getting stranger lately. It's risky taking sides. The Cianjo species Emily mentioned seems to be what inspired Adler. The disappearances Asta mentioned are likely related to Arlen's investigations too. Now I should be able to tie everything together. Arlen estaba investigando algo... No, esto no. Ah, que se agrega acá. Además de Hinkel, Departamento de Ecología. Bueno, esto lo vamos a ver al final de todo. The Cianjo species Emily mentioned seems to be what inspired Adler. Esto lo vamos a ver al final y lo vamos a ver todo completo cuando estamos terminando. Ancla el sustento. I figured you'd come to me to uncover the truth. I'm sorry. The situation is very delicate. I can't say anything except that it's a secret mission. Just as I thought. I vaguely remember that Arlen said more. It's related to the thing I forgot. Quizá en alguna meta me ayudará a acordar los juegos. Uy, pero ¿cuál? Alianza Jiangsu. I figured you'd come to me. I'm sorry. The situation... Just as I thought. I vaguely remember. Crisis de confianza puede ser. Sabía, era la desaparición. Recuperamos de juegos perdidos. I'm sorry. The situation is... ¿Sobre la pasión de investigadores? How did you know? I see. Could you also tell that Lady Asta was feeling the pressure? ¿Encontraste algo? I'll be honest with you.
It's been tough. The surveillance didn't capture anything regarding the researcher's disappearance. There's only one clue. Adler observed that the automatic fire suppression system was momentarily activated around the time the disappearances occurred. That means that every victim's disappearance was accompanied by some inexplicable fire. When we made visits to the scenes, some of the witness testimony seemed to agree with this. The words they used were spontaneous combustion of the human body. Ornamental, combustión. Have you asked the Department of Ecology head? Digo que puede ser un bu. She's not. Huh? Recuperamos más recuerdos. She's not wrong. Escuché también que hay algo así en la Alianza Shansu. That's right. They're called Heliobi. I guess you could say that Wubbaboos and Heliobi are sort of like cousins. Both are types of energy life form. Now that you mention it, I have a wild hypothesis, but it needs verifying. Let's call it a day. Wait for me. I'll be in touch. Spontaneous combustion of the human body. That is most likely the truth. I need to go over it from the start. Vamos al inicio. Let me describe it again in case you forgot. It's alive, but it doesn't have a body. Send me a signal when you see traces of it. I think she mentioned something. If only there were some hints. Let me describe it again in case you forgot. It's an energy life form. It's alive, but it doesn't have a body. Send me a signal when you see traces of it. That's not the point. I wouldn't be bothering with it if it didn't have something to do with the Genius Society. Anyway, keep up the good work. I need to go out for a bit. Go ask Asta if you want someone to help you. Erta me ha pedido que busque cierto objeto raro perdido. Es un tipo de entidad enérgica que guarda relación con el círculo de genios. Parece que voy a necesitar la ayuda de Asta. Encontré a Asta, pero tampoco parece ser mucho al respecto. Por suerte, Hinkel, del Departamento de Ecología, y Emily, del Departamento de Cognición, se encuentran cerca. Eso podría ser una pista. A Hinkel le preocupa la crisis de confianza que hay en la estación. Asta debe estar bajo mucha presión. Te puedo hablar brevemente. Me dijo que podía... me dijo que cree que de lo de Erta está buscando es un bababui. Pero eso no podría ser lo correcto. Al final Hinkel me recordó buscar a Adler. Dice que es la persona que más sabe sobre objetos raros en el Departamento de Ecología. Además de Hinkel del Departamento de Ecología, también hablé con Emily del Departamento de Cognición, en busca de pistas de objetos raros desaparecidos. Ella me dijo que dicen que existen formas de vida similares a la Alianza Shansu. Me preocupa la crisis de confianza que mencionó Hinkel. He hablado con Asta sobre ello, pero me sorprendió enterarme sobre la reciente desaparición de los investigadores que han ocurrido en la estación espacial. De camino a ver a Adler me encontré con Arlan. Parecía que también lo estaba buscando, así que decidí ir con él. Salvamos a Adler cuando lo atacaron. Le conté sobre mis intenciones y afirmó que tanto los Bababui como los que está especulado Himmel del Departamento de Ecología, como los Heliobos de los que había oído hablar Emily del Departamento de Cognición, son un tipo de entidades de energía. Parece que ha tenido algún tipo de revelación. Arlan es que estaba investigando algo en secreto, así que después de hablar a Adler intenté llegar al fondo de este asunto, pero parecía que estaba ocultando algo. Averigué un poco y efectivamente lo que estaba investigando era la desaparición de los investigadores que Asta había mencionado. Con la ayuda de Adler, descubrió que cada desaparición estuvo acompañada de una combustión espontánea del cuerpo. Erta me ha pedido que investigue otras entidades de energía similares a los Bababuis y a los Heliobos. Este fenómeno de la combustión espontánea que se les ocurrió a los investigadores es un gran problema. Parece que Adler tiene una teoría audaz. Su intuición rara vez se equivoca, así que veamos cómo resultan estas sus predicciones. Ahora, en el presente. I commend your stamina for recounting that interminable tale. You must be exhausted. My ears certainly are. So, to sum it up, the last time you laid eyes on Herta was in her office. She sent you on a wild goose chase for some trinket, the
Curio. After which you knew nothing else until Lady Asta contacted you. If that's the narrative you're sticking to, then indulge me. Who, pray tell, can substantiate this captivating drama? Menos mal que tengo esto para repasar. A ver. Energía para narrar esta historia interminable. Debes estar exhausta. Mis oídos sí lo están. Entonces, para resumir, la última vez que viste a Erta fue en su oficina. Te envió a una búsqueda inútil por el objeto raro y de ahí no supiste más nada hasta que la señorita Asta te contactó. Si esta es tu versión de los hechos, entonces dime quién puede corroborar este cautivador drama. Está difícil, ¿eh? Tiene que viste a esta fue en su oficina, te envió una inútil por objeto raro y ahí no supiste más nada hasta te contactó. ¿Hasta? A second-hand account. She wasn't at the scene. Hearsay hardly counts as compelling evidence, now does it? Affirmation. We can ask Herta herself. Well, if you lace up those boots and start sprinting now, you might just catch the IPC shuttle in 4 system hours. But as it stands, not a single soul can corroborate her story. Mr. Ratio, your style of questioning would seem to have a preconceived bias. Apologies, it's an unfortunate habit of mine. When one is immersed in academic research, skepticism comes far more naturally than belief. It is also the most efficient method, judging from my experience. Seeking answers with a negative hypothesis in mind is still valid research. It can still help us reach the truth. If she is truly innocent, she can clear her name with answers. Ya le está cayendo mal. Oh, ya empezamos. Based on your story, you met with Herta because she specifically wanted you for an assignment. And the assignment involves a curio that doesn't even have a name. Aquí estoy leyendo. Herta's collection. An endless trove of trinkets and baubles. And yet, she singles out one nameless ordinary curio? It's hard for me to imagine she would treasure one curio so much. I doubt Herta is interested in the curio itself. Based on your story, you met with Herta because she specifically wanted you for an assignment. And the assignment involves a curio that doesn't even have a name. Herta's collection. An endless trove of trinkets and baubles. And yet,
She singles out one nameless ordinary curio? It's hard for me to imagine she would treasure one curio so much. La colección de... I doubt Herta is... Based on your story, you met with Herta and the assignment, Herta's collection. An endless trove of trinkets and baubles. And yet, she singles out one nameless ordinary curio? It's hard for me to imagine she would treasure one curio so much. Sure, but you're the one saying the curio in question is ordinary. Say what you want to say. A correct observation, if I may add. Herta's collection. An endless trove of trinkets and baubles. And yet, she singles out one nameless ordinary curio? And the assignment involves a curio that doesn't even have a name. Herta didn't mention the name of the curio. We were talking about something else, and she just mentioned it in passing. However, she did give a thorough description of the curio. I didn't make that up. True. You wouldn't be able to make that up. Why do I feel like I'm being looked down on? And the assignment involved based on your story. If you knew Herta, then you wouldn't find it weird. Don't interrupt other people. Did no one teach you manners? Based on your story, and Herta's collection... I doubt Herta is Based on your story, you met with Herta because she specifically wanted you for an assignment. Si pongo a recordar... Creo que ya lo usé, me falta esta. I remember now. Back then... That's enough pretending. Please be quiet. Based on your story, you met with Herta because she specifically wanted you for an assignment. I remember now. That's enough pretending. Based on your story, you met with Herta because she specifically... I remember now. That's enough. Pero qué mierda creo que recuerdo. I doubt Herta is in... Based on your story and Herta's collection, an endless trove of... The curio isn't the point. Herta was only addressing it because of its relation to the Genius Society. I would imagine the curio is the creation of a genius. Affirmation. It holds some special meaning to Herta. Yes. That seems logically sound. Then you said you asked Asta for help with the lost curio. Yes, to get more information about the curio. I didn't get a direct answer, but Asta recommended I seek out a researcher who could help. Then you said you asked Asta for help with the lost curio. However, she decided to hold her tongue until now? Mr. Ratio, it's because... I'm asking her, Lady Asta. Your testimony went out the window the second you started being secretive. However, she decided to hold her tongue until now? So what's the story? Are you full of fanciful fiction? Or is Asta the one hoarding secrets like they're going out of style? Asta isn't trying to hide anything. It's because of her position. Some things shouldn't be said in the open. What could be more important than Herta's safety? I agreed for Mr. Ratio to become involved in this. I should consider him one of us. It's okay. You can tell him. So what's the story? Are you full of fanciful fiction?
Or is Asta the one hoarding secrets like they're going out of style? The space station has been very distrustful of its higher management ever since the Antimatter Legion's invasion. Another severe incident would further intensify suspicion and cause great internal strife. Oh. So that explains why Lady Asta approved of my participation. After all, the Intelligentsia Guild's representative wouldn't be linked to the space station, but would still share the IPC's position. They wouldn't be partial to anyone, but would still act for the space station's benefit. Two birds with one stone. Researchers' disappearances, you say? Yes, I've heard the responsibility of sorting out that mess has been thrust upon Arlen, head of the security department. Yes, I ran into Arlen when looking for Adler. Adler? A level 2 researcher. According to the Department of Ecology head, he knows more about curios than anyone else. He happened to be helping Arlen investigate the disappearances. Well, did he enlighten you? Adler seemed to have had an idea at the time, but he never contacted me again. Researchers' disappearances, you say? Yes, I've heard the responsibility of sorting out that mess has been thrust upon Arlen, head of the security department. I remember now. That's enough pretending. Researchers' disappearances, you say? Yes, I've heard the responsibility of sorting out that mess has been thrust upon Arlen, head of the security department. Clearly, though, it bears no connection to Herta's puppet being attacked. No connection? I disagree. There should be evidence linking them together. If I review a certain record... Clearly, though, it bears no connection to Herta's puppet being attacked. No. If I recall correctly, Asta said, one of Madame Herta's puppets was attacked by an unknown perpetrator. We don't know the location of the puppet, and we can't pinpoint its signal. Don't know the location. Isn't that the same as missing? She did say that, but then what? You need to provide evidence to show incidents are linked. There should be evidence. Arlen discovered something odd when he was investigating the disappearances. The space station's automatic fire suppression system was momentarily activated around the time the disappearances happened. Arlen mentioned that each victim disappeared due to spontaneous combustion. Huh. But there are no signs of a fire anywhere in the space station. That's what's so odd about it. But this information has an additional layer of importance. This may not be direct evidence, but if the system also recorded the fire suppression system activating when the puppet was attacked, then there's ample evidence to indicate that these two cases are linked. Toma, puto. If these two incidents were caused by the same person, then the suspicion put on you would decrease, provided that this fire suppression record does exist in the system. We'll see in the main control room. Let's go. Huh? ¿Qué pasó? What was that? Ah, recibo un mensaje. ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¿Quién? ¡El pez gordo! ¡Ah! ¡Santo cielo! ¡Ah! 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 Murió. Arre. Harrider Newsflash. This is an urgent broadcast. I repeat, this is an urgent broadcast. News has finally emerged regarding the attack on Madame Herta. The Annihilation Gang has claimed responsibility for the incident and warned of further activity. The Guild has expressed utmost condemnation. The gods of the starry skies have abandoned the world. They give no thought to the masses. Only the wounded savior can bathe the world in the firelight of destruction. Yet always there are cowards trying in vain to reject their favor and escape the wounds. Flee then. Flee as far as you can. No matter the distance, annihilation will find you. Ok.
This is... A declaration of war, and an announcement of what's to come. They have set their sights on you. The Legion's impact remains, and the Annihilation Gang is already paying a visit. It almost seems like this space station is more suited for the path of destruction than erudition. This Duke Inferno Ifrit is a life form that hails from Fatora, a world long since destroyed. His race, the ever-burning fire demons, regard Nanook as their emperor and savior, but the Eon has never cast their gaze upon them. A group of pitiful lunatics. I like Dr. Primitive's assessment of them. The value Nanook sees in the Annihilation Gang is perhaps far less than one might see in a child who deliberately broke a vase. The fire demons have a cruel temper and instinctively ignite and destroy items. Ifrit is particularly evil and cruel, even among his kin. The Everflame mansion he heads is even the arch-enemy of the Japella Brotherhood, despite both groups belonging to the Annihilation Gang. Japella Brotherhood? I've heard that name somewhere. On the Stellaron Hunters wanted posters, they stand accused of inciting the Japella Rebellion, the uprising that caused the downfall of the Brotherhood. The Japella Palace crumbled in the scorching flames, and Ifrit's power has grown by the day ever since. Would you believe it would be merely a coincidence? Something similar is about to happen here. Spontaneous combustion? For him, it's as routine as me finding fault in everything. The disappearance of researchers and the puppet were all part of the plan. And after that video will soon circulate. And this station's fate? Flames. Nothing but flames. Esa la verga. The destruction of trust. I'm afraid more than trust will be destroyed here. You need to start acting now if you want to survive. You, come with me. Soy yo. You have a superior strategy? Pray tell, do we set the two of them loose, turning whispered fears into full-blown pandemonium? If we did that, we'd be at a disadvantage. I'll stay here and try to contain the news as best I can. Please, investigate the issue quickly. Ok, ya está. Está en la ayuda de Arlon. ¡Ah, Chachito! ¡Chachito! La agarré justo. Rules are made to be broken. Pero no creo que ninguno sirva. Ah, sí, físico. Ay, no, estos son de los remolestos. Destiny is apparent. Ill tidings manifest. You chose the wrong answer. You won't get away. I have something for you. Estos son los que hacen mitosis. Mind your manners. Me gusta mitosis, loco, dale. Me cago en tu madre. Nothing major. ¿Pero qué lo mato? What do you want to know? Ill fate descends. No, me maté, listo. Vamos a tirar el ulti. Chao. A la verga. Si no se va a hacer mitosis. And I'm no exception. Esos bichos son re molestos, loco. Me hicieron sufrir en el capítulo anterior. Another precious memory to hold on to.
Bueno, ya tengo el chanchito. O sea, me encontré con el chanchito, ¡sí! Bueno, me faltan 2 cofrecitos que no sé dónde encontrarlos. Acá tengo un rompecabezas. Maravilla inaudita. ¿Es acá? ¿Es acá? No, tengo que recorrer todo acá. Vamos a ver qué onda. Oh, cochitas. Acá está Erta. Pero obviamente Erta tiene muchas marionetas. A ver si doy la otra vuelta acá. Porque creo que acá está la misión de... que tengo que hacer de los pastelitos. Mira, otro más. 2 molestos, creación de Roman May. Tengo que ir por acá entonces. Ajá. Investigamos. Bien. Ahí. Listo. Exceptionally deciphered. A turn of fate. Este era 20. Creo que podemos abrir otro, ¿no? ¡No! Me faltan 10. 9 de 11, bueno. Recompensa de nivel. Ah, mira, subí de nivel. ¿En qué momento? Ahí vamos a reclamarlo. A ver, ¿qué puedo reclamar acá? Mira, acá tengo milla. ¿Cuál viene Trazacaminos? Ay, En el próximo me dan 100. Bueno, ¿y cuánto tengo de nivel? Soy nivel... ¡Ay! La mitad voy recién. Estoy cerca. Bueno, volvamos a donde estábamos. Zona del mundo principal. Hay que comunicarlo a Arlan. Igual termino esta misión y ya abro otro más y nos despedimos del banner de This place holds such fond memories. Care to reminisce? Not good. This is serious. The security department will do whatever we can to help you. A list of the missing researchers and their details. Sure, but the security department already combed through their backgrounds and personal relationships. We didn't find anything odd. The Annihilation Gang are a group of die-hard thugs. They might be attacking indiscriminately. A list of the missing researchers and their details. Okay. Take it. Remember these names. Find a friend who's tuned into the gossip around here and tell them you want to know the relationship between these people. ¿Qué tienes en mente? I don't know. That depends on your friend. Tanto tiempo sin vernos, Pamela. Ya conoces el trato, una foto de Himeko por un chisme. ¿Puedes apuntarlo a mi cuenta? Solo por ser tu 20% de interés. Por cada 5 intercambios me das una foto más. Típico de ti. Bueno, dime qué necesitas. Ayer me encontré la conexión entre estas personas. Qué interesante. Estas desapariciones han sido un tema muy debatido y información bastante limitada. Ni siquiera yo tengo una lista completa. ¿También estás descontento con la gestión? ¿Por qué lo estaría? Solo soy muy empleada mientras puedo enseñar. Soy feliz. Ah, como Kinke. La gente que habla de sus superiores no tiene nada que hacer con su vida. Es la misma gente que se crea sus propias expectativas y luego se decepciona cuando no se cumplen. Nada bueno saltar para estar con ellos. Parece saber mucho del tema. Mira, la hagas, pero aún así te recordaré lo que me debes. No te preocupes, me pondré en contacto contigo si tengo alguna noticia. What else do you need me to do? Take me to the one who knows the most about curios within the Department of Ecology, if you would be so kind. He disappeared too. ¿Qué pasó? I didn't really notice at first. Adler's difficult to get a hold of at the best times. But it's been a few system hours, and I still can't reach him. Even the surveillance cameras can't find any trace. The last time I saw him was in the Master Control Zone. He was with Wen Sherling from the Department of Implement Arts. Lead the way.
You said Adler was on the verge of a discovery, yet couldn't confer his knowledge. Intriguing and frustrating, to say the least. If his disappearance is also related to the case here, then maybe he really did stumble upon something important. True. The key words that got Adler thinking were energy, life forms. Duke Inferno is also an energy life form. Coincidence? We need to investigate this. Dan Heng, mira. Necesito tu ayuda. ¿Qué sucede? Sobre el Gran Duque del Infierno. ¿Conoces al Gran Duque del Infierno Ifrit? De la banda de Erradicación. Es mejor no meterse en él. La estación espacial está en problemas. Y parece estar en relación con él. Adelante te contaré los detalles. ¿Quieres saber más sobre ti? Entiendo, espera mi mensaje. Ten cuidado, a veces si la atención cambia. Ok, Dan Heng. Intenta obtener pista de Wen Xijling. Una nenita. Jerk! 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 Jerk, jerk, jerk. Fine! Disappear! I don't ever want to see your face again! ¿Quién te molesta tanto? Oh, it's you. It's Adler. Adler disappeared. He's been acting really weird recently. Always researching stuff like spontaneous combustion, supernatural activities. Okay. He doesn't even answer me when I speak to him. He was talking to himself. What did he talk about? He kept saying the word phrase. Phrase. Encontraremos. Who said I want him back? But if you want to find him, he was reading this booklet the last time I saw him. I don't know exactly what he's searching for, but I hope it can help you. Recibí tu mensaje. Hey, ¿conseguiste algo? Sí, pero no es lo que esperas. Continúa. Estas víctimas parecen no tener ninguna relación, pero todos ellos han publicado comentarios radicales contra la gerencia de la red oscura y cuentan con un gran número de seguidores. ¿Qué? Árbitro. Sé que este resultado plantea algunas dudas, pero por desgracia es la verdad. Gracias. Ok. Your countenance suggests tragedy. So the researchers who disappeared were at the forefront of challenging management. Isn't that a curious puzzle piece? I finished browsing through this booklet while you were replying to messages. It recorded the lives of a few Genius Society members. I'd say it contains some interesting information. It's time to go back and chat with Lady Asta and Mr. Screwlam. Dan Heng también. Creo que este Ifrit no es tan sencillo. ¿Cómo? Árbitro. Los demonios de fuego de Fetora son feroces y crueles por naturaleza, pero Ifrit ascendió fácilmente al puesto de líder del clan. E incluso entre los demonios de fuego, su llama pertenece a una categoría especial. ¿Qué quiere decir? En muchos incidentes instigados por la mansión de fuego eterno, encontré informes de testigos similares que afirman que los malhechores se mantienen del infierno. Supongo que la llama de Ifrit tal vez ha heredado algún tipo de habilidad relacionada con sus orígenes en medio de la combustión. He oído de una llama con probabilidades similares que es difícil interpretar entre emisiones. No hay mucha información sobre el aspecto, solo destaca una frase: quemando mundos, dejando de lado hijos de las llamas. Ifrit debe ser uno de esos descendientes. Tengo que leer rápido porque hay veces que te pasa rápido el chat y no te deja disfrutar la historia. Viaja entre dimensiones. Es todo lo que sé. Hay muchos pocos registros sobre el tema. No sé si esto te servirá de algo. Suficiente. Gracias. Está bien. Gracias, Invivitor Lunae. Bueno. Vamos de nuevo acá. No molesto. Me encantan las creaciones de Ruan Mei. Maldita seas, Ruan Mei. Ahora ya entiendo por qué te recibiste todo el hate.
Pasta cenicienta. Son tan tiernos, dale. Romay, te odio. No, por acá no era, o sí era. ¿Qué era la estación opuesta? ¿De dónde tenía que ir? Ah, por acá. Acá estoy. You're back. No, me fui. Arreglito. I've been monitoring the dark web. I barely managed to stop the video from spreading. The incident hasn't grown any bigger, for now. How are things with you? Tranqui. Less than promising. Or to use a different phrase, we're in deep trouble. We're running out of time. Let's retrace our steps and evaluate the situation. From the data we've collected, there are 3 avenues we can explore. First, Adler's disappearance. He must have come across some vital information. Adler also. You think that Adler's discovery drew the enemy's attention? Indeed, and I already know what he found. First, the next angle is what the victims have in common, distasteful as that discussion may be. Distasteful discussion? A mere glance at their background would indicate they share no commonalities. However, after browsing through their online records, you discovered they all wield influence on the space station's dark web. Lady Asta must know what this means. The next angle, last, is the abilities of Duke Inferno and the secret of spontaneous human combustion. You probably already know about this. The fire demon of Fatora, the Duke of the Annihilation Gang. There is another secret with Ifrit. Last is the abilities of Duke Inferno and the secret of spontaneous human combustion. Ifrit. No sé si iré frase con fuego de trapas de dimensiones. Tendría sentido con el demonio, o sea, debe ser ese. During prior unrest instigated by the Everflame Mansion, some testified to seeing miscreants materialize from the Inferno. The flickering tongues of Duke Inferno's fire carrying a certain property, and this property is the secret behind spontaneous human combustion. Look, the answer is right there. This booklet describes a kind of fire that can phase through dimensions, claiming it burns through worlds, leaving numerous scions of flame behind. It's the Phase Flame, the creation of member number 29, Sir Kal. She was an amazing genius. Intelligent, kind, and humble. However, she lived for a mere 29 days on the human calendar. Such a pity. The Phase Flame shifted into a different phase as soon as it was created. When it returned to this phase, Sir Kal had already passed away. It then continued to shift through phases, making its capture impossible. This booklet describes that the kindling of this unique flame must be the missing curio that Hurt has been searching for, and Duke Inferno is evidently spawned from it. Somebody was once able to glimpse the traces of the Phase Flame and obtained a wisp of its kindling. Herta kept it and lent it to Ron May for her research, but the kindling was lost in the process. If Ifrit is a scion of the Phase Flame, then the entire incident is now clear as day. The kindling of this unique flame. I fear that this is the truth Adler discovered. Undoubtedly, the curio Herta asked to find was the Phase Flame.
and Adler already discovered the relationship between spontaneous human combustion and the phase flame through the concept of energy life forms. I fear that this is the truth Adler discovered. Ah, espera, esto cambió ahora. Ya no aparece frase. Y ya fue de paso de misiones. Estaban hablando del cuaderno. ¿Podría ser cuaderno de Adler o qué? Vamos con cuaderno. When Schurling said, Adler kept muttering about a phrase before he disappeared. I believe this word was actually phase. He saw Member 29 Sir Call's research topic in this booklet and verified his hypothesis. As a scion of the phase flame, Duke Inferno would naturally share similar capabilities. Full-on phase shifting may be a bit too ambitious for him, but teleportation, that's likely more his speed. That is the truth of the spontaneous human combustion. The researchers didn't disappear. They were moved. Okay. We don't know where the victims went, but Duke Inferno's plan is now clear. And the sudden and consecutive disappearances provided the best environment for chaos to fester. Once the seed of unrest has sprouted, he will then send out an announcement for an imminent attack. It will push the crisis from the dark into the light, catalyzing it into new growth and bloom. The next step would be to ignite the spark. Look at those researchers who disappeared. What would happen if someone realized their similarities? I need say no more. It was all a premeditated trap to stir up chaos on the space station. We're running out of time. Ok. Recibo un mensaje. ¿Qué diablos es esto? Todos los investigadores de separación son líderes de la opinión de la red oscura de la estación espacial. Vaya, sabes cosas que ni siquiera el departamento de seguridad sabe. Acabo de recibir el archivo. Parece improbable, pero este... ¿Es un video? Ah, no. Parece improbable, pero el estar el caso de que sea cierto, esto huele a una conspiración. Montaron todo sobre la desaparición para deshacerse de los disidentes. Ese es un plan brillante. La justicia quizás llegue tarde, pero llegará. La administración debe renunciar. La administración debe renunciar. Si ese es el caso, realmente no significa que este grupo está en peligro. Arre, pero tú. This... No, it isn't enough. Indeed, it needs one more spark. What do you mean? If you limit your involvement to this, there's still room for excuses. If it were me, I wouldn't give you the chance. Could it be? Huh? What is it? Okay, what the fuck? Stay calm. Asta was merely teleported. Her life was not in danger. Ay, Dios mío. Based on first-hand experience, I have ascertained that Ifrit's flame is simply a splinter of the primordial phase flame, lacking any phase shift ability. Logic. Asta is still within the confines of the space station. ¿Y qué vamos a hacer? That flame must still be somewhere inside the station. Find it, and we'll find a way to bring her back. A splinter, you say? The arrogance of the gifted is charming in its own way. Try then if you must. It seems that Duke Inferno didn't deign to personally grace the space station.
He merely cast infernal fire into our midst to wreak havoc among the researchers. When the fire fizzles out, his malevolent plans will vanish without a trace. I will head to Herta's office and activate the folded space in the curio storage room. With some changes to its parameters, I can use it to block the fire's teleportation routes and seal it inside the station. Mr. Ratio, please go with Miss Trailblazer and contain the fire. Me comentaba 66, bueno, necesitaré físico. Ah, Doctor Ratio tiene que... Uy, me cagó. Bueno, sí o sí necesitaré a Gepard. Bueno. Porque no voy a tener healer. O sea, no voy a poder usar el Goya. Black Swan. Natalia tampoco voy a poder usar porque es nivel 60. No. Gepard, voy a usarlo. A menos escudo. Y... Oh, están las bolas. ¿Qué pasa si me matan? Infernal fire is also a form of energy life form. The imaging device will pick up its trace. Follow it. The way is awash with flames. It must have just teleported. Be careful. Get ready to dash into the fire. Espacio plegado. El espacio plegado se distorsiona entre la propagación del tipo de fuego del infierno. Intenta atravesarlo, puede dejar un desplazamiento de las coordenadas espaciales que te llevará a lugares inesperados. El espacio plegado de la estación espacial que utiliza para lidiar con los objetos raros que han escapado. Puedes bloquear el espacio de manera efectiva e impedir los movimientos normales. See? It's still in the space station. Like Skrullum said, it cannot escape from here. Do you know what to do with cornered prey? Hunt it to the death. Reciba fuego el infierno que ha escapado. For the theater of the mediocre. Me encantan. Pero no me gusta que sea E1. Ese E1 hubiera sido Kafka. ¿Y vos qué? Qué tierno. Como un dominio. The fire is dying. This place is strange. It's still resisting. The fold in the space has shifted. I can deduce its escape route with a mere glance. Ese fue el infierno que ha escapado. Ay, como que... ¡No! No, 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 no. Vamos a tratar de usar el menos combate posible porque voy a sufrir. Se los aseguro. Aquí está abajo. Why? This has nothing to do with you. The flame is getting weaker. Duke Inferno can't maintain it anymore. Encima necesito cuántico acá. No, 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 chau, 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 no quiero saber nada. Uy, qué quilombo. No, pará. ¿No? Me volvió al inicio.
¿Dónde hay que ir? Ah, acá. What is your goal? Seems like this chase is about to end. Capaz, ¿eh? For the theater of the mediocre. It's over. Ignorant fools blindly chasing the firelight, not knowing that the blessings of destruction already lie at their feet. It is little wonder that even the saint of the Savior's Legion was unable to cleanse this place. I will acknowledge my brashness. For now, but next time, expect no intermediaries. I will come to personally offer you the demise of your sins with infernal fire. A small fragment of consciousness in there is gone. Duke Inferno has discarded this fire. Oh? No. Hope. No. Ah, bueno. Que nos han visto. Los bichos no, que los bichos no, los bichos no. Ah, the banal theatrics of stalling. Are made to be broken. Let's not. Shall we? Memories are beneath the waters lies an endless abyss. Answer me. 0 points. Ven, no tengo healers, ese es el tema. This ends here. Destiny isn't chosen. Ill fate descends. Let's go. Yeah. Sí, ahí está. A will forged in ice never falters. Todo le leo menos a Doctor Ratio. Memories beneath the waters lies an endless abyss. Just a scratch. So this is the extent of miscreants materializing from the Inferno. Seems like Dr. Primitive wasn't wrong. SAS Perkibi. Knowledge, the measure of truth and falsehood. Destiny is apparent. Ill tidings manifest. This is our chance. Yeah. 0 points. The fire is weakening. It's preparing to flee. You, keep your eye out for Lady Asta's whereabouts. What do you want to know? Ill fate descends. Let's go. No hay físico que puede pegar así. Rules are made to be broken. Chabón, el bullying que le está haciendo a Bepard. Que se me muere. Lo bueno es que tengo pasiva. Never falters. Secret of the saints. I'm asking questions. Trust. Ill tidings manifest.
Beneath the waters lies an endless abyss. Podría haber hecho dos imaginarios en vez de Black Swan. Poner otro luocha. No, en vez de Stell, otra luocha. Your answers? Destiny isn't chosen. Ill fate descends. La cae, ¿no? Just a scratch. Menos Let's mal no make pegó. it quick. Hope you're prepared. Escudo. A will forged in ice never falters. What do you want to know? ¡Casi! Is that all? Listo, ay Dios. Hasta. Y se escapó el hijo de mí. Desafío completado. Perfecto, bien. Good work. You did very well. ¿Cómo está Asta? Rest assured, Asta only had a fright. She is recovering in the clinic. Menos mal. While you were chasing the enemy, the security department also found the missing researchers. Affirmation. They are all safe and sound. ¿Cómo me lo contaste? It was all thanks to Adler. They fell into a spatial curio and could not leave until the Department of Ecology's most knowledgeable curio expert solved it from within. Many of them were shaken by their experience when Arlen found them, but they are otherwise fine. Aquí termina todo. Yes, it is over. ¿Por qué siento que no hiciste mucho? This business is over, and I believe the space station will be able to deal with any internal aftershocks. In Herta's stead, I thank you for your efforts, madam. But there is one mystery that remains unsolved. And that is something I must deal with myself. Recibí un mensaje. ¿Escucharon? Hasta la investigadora también fue atacada. La investigadora jefa también fue atacada. Ese gran duque del infierno. Es terrible, maléfico. Los ataques psicológicos siempre han sido más aterradores. Efectivamente, parece que la banda de la erradicación es algo más que un grupo de violentos y vulgares carniceros, como lo describen los rumores. Si no hubieran rescatado a la investigadora jefa al final, todos estaríamos en graves problemas. No necesariamente, tal vez ella la que orquestó todo. Puede haber llevado una compleja artimaña para cambiar las tornas. Ese razonamiento tuvo cierto fundamento. Ya basta de tonterías. ¿Realmente merece la pena? Todo este alboroto por unos cuantos trolls que solo pueden expresar mediante teclado. Cierto. Hablando de eso, ¿dónde está el primer abordador? Rick sabe todo. Ah, sí, parecía que se sabía muchas cosas cuando invitó al grupo. Déjame ver. Uf, el tipo se fue del grupo sin decir nada. Mira, ese es ahora. ¿O cómo suena? Se lo llevo. I've been waiting. Fallout from this incident remains. Surely you have plenty of pressing matters to attend to. Or is the safety of the space station beneath your concern? Answer. That is exactly why I came. After all, the principal figure in this whole affair is right here. When did you start to doubt me? When one is immersed in academic research, skepticism comes far more naturally than belief. Con esta posición parece que está Tornillium parece estar recibiendo se está rompiendo, pero no es la pared que está ahí. I've had the same bad habit as you since the beginning, Mr. Ratio. I must say, I'm quite honored, Mr. Screwlam. But do explain, why opt for silent wisdom when you already had the pieces of the puzzle? For curiosity's sake. Affirmation. I made the same decision as you, to accompany and observe. Oh, and
When did you become convinced? Objectively speaking, aside from some minor spiritual trauma, no researchers were hurt in this attack, which never aligned with the Annihilation Gang's modus operandi. Logic? A third party saved them. Had I not fortuitously acquired a spark of the Phase Flame and intervened in Duke Inferno's teleportation, those people would already be space waste, floating past the windows here. You are more candid than I calculated. But still behaving within your calculations, no? One last question, Screwlum. Genius though you are, can you deduce why I did this? I cannot be sure and can only hypothesize. Helping the weak hints at the merciful instinct of a medical doctor, but maintaining a cool, detached observation reveals the strictness of a scholar. And pulling the strings from behind the curtain is akin to laying down the gauntlet to a genius. The ruler of planet Screwlum is indeed well versed in the human mind. It's a pity you're as much in the ivory tower as other geniuses. You still got one thing wrong. To stand aside and observe is the best treatment one can give. There is a disease called foolishness that is harder to cure than any ailment. The path of erudition has neither reason nor logic. While geniuses wander among the stars, the ordinary can't even trace their footsteps. Those less gifted have no choice but to walk alone, enduring a lifetime of tumbles and triumphs. But even a life marked by failure is a life worth living. It is only in moments of solitude and despair, when help is absent, that fools grasp how to pick themselves up. I have a fastidious nature. I cannot stand fools, idiots, or imbeciles. Seeing them fills me with dread. Regrettably, this space station is just like the Intelligentsia Guild, devoid of geniuses and filled with mediocrity. You wish to uproot the researchers' blind worship of geniuses. I am only laying out my questions. As for the answers, they'll find them themselves. Pursuit tinged with negativity is still pursuit, and it is capable of leading us to the right conclusion. For the masses of the mediocre to reach a level of awareness, this is a necessary rite of passage. You are indeed more like a medical doctor than a scholar. As for the spark I leave behind, I believe Asta will deal with it properly. it is also a lesson I left for her. With that, I take my leave. I look forward to future encounters with such brilliant minds. Let's hope they're as memorable as those we had today. A farce full of trivial concerns. Ultimately, they're just mediocre minds. Ok. Y terminamos con la última misión de continuación de Trazacaminos. Y ahora Doctor Ratio puede estar en el expreso y podemos encontrarnos con él de vez en cuando. Supe lo que hiciste, buen trabajo. ¿Cómo está Asta? Volvió a trabajar. Me refiero a su seguridad. ¿De qué te preocupas si yo estoy aquí? Eso es exactamente lo que me preocupa, ¿cierto? Es una tema que todavía no hayamos encontrado la llama de fase. Olvídalo. Yo lo veo como que Ruame me dé un favor. Eso vale mucho más.
Así que será entonces. También le agradezco al señor Ratio. ¿Quién es él? ¿Eh? ¿Eh? Creo que lo conoce como Doctor Ratio. Y bueno, antes de continuar vamos a hacer esto. A ver. ¿Pero esto es un cofre? ¡Sí, cofrecito! Is that all? Eso es todo. A ver si hay alguno más por acá. No. Vamos a abrir uno más de estos de Black Swan para despedirnos. A ver. ¿Cuánto vamos hasta ahora? Ven que me quedan 14 horas para que se termine el de Black Swan. Pero igual ya la saqué. Así que vamos 5 10 15 20 20. Vamos con el 21. Y con esto damos finalizado el ciclo de Black Swan. Lo dejamos en 21. Muy bien. Y en canjeo de ascuas, ¿cuánto vamos? 964, sí, porque estuve gastando algunas para poder farmear. Y verán acá que el 1 de marzo se resetea todo para así sea 900. Y bueno, podría gastar un poquito más. Después, a ver. ¿Qué tenía pensado hacer? Ah, sí, quería ver sobre esto. Recogemos. Completo de misión diaria. Persona de apoyo. Mejor que artefacto. Vamos a mejor un artefacto. A ver si... Ah, pero eso lo tengo que hacer más adelante. No sé, porque bueno, tengo que completar las dailies. Y bueno, a ver. Quiero ver esto. Si tiene diálogos, lo completaríamos con esto. Si no, bueno, damos finalizado un ciclo de continuación entre Trazacaminos. Y ahora vamos a esperar los updates. O sea... participar, quiero ver algo. A ver si continuamos o lo dejamos. Sí. Ahora seguro autoyente que voy a las creaciones antes de empezar con el desarrollo, por permite explicar el proceso. ¿Cuál desarrollo? Entonces empezar analizando componentes genéticos, la creación y se llama el tamaño de la creación por quintal están listas, usamos con toda la vida para hacer las creaciones. Todas las creaciones tienen diferentes genes y pueden tener hasta diferentes características. Toma en cuenta que cada vez que se desarrolla una nueva creación se descubre una nueva característica, se beneficia de la investigación. El mensajero remoto a la investigadora jefa está en línea. ¿Puedes encontrar en la vida? Las dos creaciones preparadas para ti están en el inventario. Parece que los holders de la creación es de color gris. Su relleno es rosado. En el horno de la vida, estos rasgos básicos tienen la posibilidad de ser heredados por las creaciones nuevas. Ahora, abre el horno de la vida y desarrolla creaciones. En el orden de la vida, los rasgos básicos de las dos creaciones progenitores, los dos pueden heredar de forma aleatoria creaciones nuevas. Desarrollar creaciones y obtener nuevos rasgos o creaciones especiales incrementa tu nivel de investigación. No dejes de desarrollar creaciones para mejorar tu nivel de investigación y obtener varias recompensas. Selecciona dos creaciones preparadas para ti y ponlas en el horno de la vida. Ah, sí o sí tengo que seleccionar estas, ¿no? El horno de la vida está probado, desarrollar. Pastel de coco inocente. Tira la misión. La creación de desarrollada se ocurre al lado de tu robot, evaluándote con cuidado. Desaparece hasta que pueda cubrir que coloque su cola. No ha pasado mucho tiempo desde que nació, tal vez no está acostumbrada a la vida aquí. No sé hacia dónde se fue, no es seguro allá afuera. Estel, ¿podrías ir a buscarlo? Vamos a hacer esta misión un ratito y la vamos a terminar el video. Era todo gris. Pregunta qué tal está. Recuerda tal creación, es la que se escapó. Extiende su pata hasta la basura del suelo y está a punto de tragársela. Quiere detenerlo, pero ya es muy tarde. Se traga la basura. Empieza a temblar y todo su cuerpo empieza a caer sin control. ¿Qué? ¿What? ¡Ah! Bote de basura. Te estás transformando. ¿Acaso te comer? ¿Acabas de comerte un pedazo de basura? Miau. Llevarla de vuelta. Parece que cambia bastante, pero no he explicado lo que pasó. Decir llevar el robo al ayudante esta vez sabrá qué hacer. ¿Qué sucede?
Sobre lo que acabo de describir, mi primera hipótesis es que mutó después de que se comiera la basura. Luego la mutación cambió las características físicas de la creación. Esta hipótesis aún no está confirmada, pero podemos investigar y intentar averiguar de qué fue lo que pasó. Ya le informé a la investigadora jefa Asta y se está estableciendo una conexión remota. Es el dolor en la vida. Vamos a llenar un campo de experimento atrevido. Al desarrollar una creación puedes activar evento de mutación. Tras depositar los materiales, obtendrás rasgos mutantes. Al activar rasgos mutantes especiales, la creación se puede convertir en una creación rara. Reúne todos los rasgos básicos para que el horno de la vida pueda calcular el índice de análisis. El índice de análisis presenta la probabilidad de activar una mutación. La creación progenitora tiene los rasgos básicos de hojal de gris y relleno gris. Cumple todos los rasgos básicos para que pastel de basura sea una creación de cuerpo gris. He reunido todos los rasgos básicos. El horno de la vida calcula automáticamente el índice de análisis. El índice de análisis indica la probabilidad de que se active un evento de mutación para este desarrollo. Vamos, desarrolla creación. Has activado una mutación. La pista de los materiales necesarios de desarrollo creativo aquí. Una criatura nacida en un cubo de basura. Pasa que la creación griega conmigo basura. Ese es de ella. Vamos, pruébalo. Alimentar. No, mutatamente. Alimenta la creación con los materiales correctos para desbloquear los rasgos mutantes requeridos. Como has desbloqueado nuevos rasgos mutantes, tu punto de investigación irá aumentando. Mira, se desbloquea una pista para una material de mutación requerido. Cuando desbloqueas todas las pistas correspondientes, el índice de análisis aumenta en gran medida. Como el índice de análisis ha aumentado, creo que esta vez seguro que tendrás pastel de basura. Creación especial. Se activa una mutación especial. Pon los materiales y prepárate para el nacimiento del pastel de basura. Creación, pastel de basura. Pastel de basura es la primera creación rara que desarrollo. El punto de investigación ha aumentado mucho. Ha desarrollado con éxito un nuevo grupo de creaciones. Las características de este grupo son extremadamente únicas. No puede evitar apuntar simplemente esas características especiales. Se ha descargado una última investigación del departamento de ecología. Cargando, por favor, espera. ¿Por qué mutó al comer basura? Porque tiene un cubo de basura en su cabeza. Perdón, ese chiste no fue divertido. No tengo que dominar por completo esa regla de humano. Esto es una creación tiene características físicas muy diferentes a las de la mayoría. Deambula por todos lados. Si tienes la oportunidad, incluso podrías toparte con una. Sería muy bueno si pudieras traérmelas. Con las mutaciones suficientes podemos decodificar los objetos de sus características físicas. ¿Cuál representa las mutaciones? Lo siento, esto es algo que no está del todo claro. Sin embargo, el departamento de ecología envió 2 especímenes de creaciones que podemos usar para experimentar. Ahora, por favor, sigue desarrollando las creaciones para hacer nuestra investigación. Encontrarás las respuestas a todos los puntos a través de la ciencia. Creaciones, melón de valle inocente. Acepta creación. Tortilla de coco inocente. Sigue creación, que es el nivel 2 de investigación. A ver. Recompensa investigación. Espera, nivel 250 me da, ¿no? Sí, vamos a hacer. Horno de la vida. Has aumentado el nivel de investigación. No olvides recoger tus recompensas. En el manual de investigación se han registrado algunas creaciones raras y grados de creaciones. He hecho un vistazo. Aquí se registra la pista de las creaciones raras y puedes usar para buscar información. Aquí se enumeran los rasgos de las creaciones. Nueva creación rara desbloqueada. Vamos a marcarla y desarrollarlo. Ahí está. Para que los rasgos básicos no combinan, parece que los rasgos básicos no combinan, no se puede analizar. Cambia de creación progenitora. Bueno, entonces este. Pero sacame este primero. Ahí está. Era este con este. Bien. Confirmar. Empieza a desarrollar. Me lo vengo aquí inocente, acepta creación. ¿Y ahora qué? Mutación. Le encanta comer hojas de arce. Las creaciones pueden mostrar distintos cambios dependiendo de su alimento. A ver, si hacemos este, alimentamos. Tortilla de coco inocente. Aceptar creación.
Ay, perdón. Menú de coca inocente. Mutación especial. Era este. Lo alimentamos. Bola de arroz glutinoso. Ese es Dan Heng. Tomar una foto. Se aparece te recuerda a alguien del pasado. Después de arreglar un poco te tomo una foto de primer plano. Enviar foto a Dan Heng. Se parece a ti. No se parece en nada. Su carácter pasaba mucho al suyo. No se nota en la foto. Nunca había visto una forma de vida como esa. Si tiene datos sobre ellos, recuerda registrarnos en el archivo cuando vuelvas al expreso. Hijo de mil Dan Heng. Horno de la vida. Este es 7 de marzo. Volvemos. Los rasgos básicos que requiere esta creación han aumentado. Llamemos esto patrón. Hay dos creaciones que reúnen estos rasgos básicos a la vez. Puedes usar funciones de filtro, sí, ya sé. Entonces sacamos esto, chao, chao. Y vamos a poner patrón, que es este. Y este. Sí, así funcionará. Confirmamos. Pastel de coco inocente. Seguimos desarrollando. Tortilla de valla inocente. Una mutación, sí. Alimentamos. Pastel de valla inocente. No. Sí, ahora sí. Mutación especial. Esta. Helado, 7 de marzo. ¡Au! Me dolió. Su aparece te recuerda a alguien del pasado. Después de arreglar un poco, te tomo una foto de primer plano. Le vi una foto a marzo. Hoy también es 7 de marzo. No, hoy es 28 de febrero. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Qué lindo! ¿Por qué se parece un poco a mí? ¿Lo disfrazaste así a propósito? Eso vale por tu naturaleza. Este pequeñín es una forma de vida creada por Rami. Nació así de adorable. ¡Wow! ¿Por qué no lo traes al expreso? Quiero que me tomes una foto abrazándolo. Oh. Lo tomamos, bien. No, era el otro. Y ya tenemos para otro salto. A ver. No. 22 lo dejamos. No, pero tú. Tenemos otra cosa. Manual de investigación. Sí, esto ya está desbloqueado todo. A ver si hay algún especial por lo que veo. Algunos son especiales que se pueden ver, Estel, justo a tiempo. La investigadora jefa basta compró unos suministros para dormir las operaciones. Lo llama gato cama. Todo esto es desglosado aquí. Tal vez podéis intentar colocar la creación que está en la parte de arriba. Búsqueda de mascota exótica, cuidado, nueva misión. Pero bueno, yo diría que acá lo terminemos. Bueno, gente. Logros. Puedo uncarme las nuevas perturbaciones de tu empresa de alerta. Completa la continuación Trazacaminos, la corona, lo mediocre y lo divino. Completado, perfecto. Este mosquito que me está molestando. Y nada más que decir. Uy, que se trabó todo. No, se me olvidó de esto. No hay sorteo ahora. Disculpen. Gracias por acompañarme en esta serie de videos continuos de Honkai Star Rail. En este caso el canal no sé si va a seguir teniendo más actividad, pero vamos a tener que esperar creo que alrededor de 2 semanas y media o 3 semanas para la nueva actualización y tener una nueva misión de Trazacaminos, a ver cómo continúa Colonia Penal. Y ahora las misiones de acompañante, la misión de aventuras, y eso lo voy a grabar fuera de cámara. Capaz esta
la siga grabando, pero en un video oculto que lo voy a dejar por acá, si es que dejo por acá. O sea, para poder ver las creaciones, a ver cómo se ven. Y gracias por acompañar, o sea, lo poco que me vieron. Pero lo quiero dejar como guardado, viendo que he disfrutado mucho la serie. Y la serie va a continuar, obviamente, con la continuación, con la misión de Trazacaminos de Colony Penal. O sea, la serie va a continuar entre la misión de Trazacaminos y la continuación de Trazacaminos. El resto lo voy a grabar fuera de cámara. Pero gracias. Y nada más que decir. Suscríbanse al canal, Jules Gameplays, síganme en Twitter e Instagram y la plataforma morada. Un saludo a todos y gracias por cambiarme. Nos vemos en la próxima.